تصور کنید این یه بالگرده که داره بلند میشه اما بعدش مثل یه جت یا یه هواپیما پرواز میکنه. این جت جدید لیام هستش و امروز من میخوام برم توش. احساس کنم پا گذاشتم تو آینده. ببینید هر چی در مورد پرواز میدونی داره عوض میشه. تکنولوژی و نوآوری دارن صنعت هوانوردی رو به هم میزنن. من توی ایبی 2024 هستم. اینجا بزرگترین رویداد هوانوردی تجاری در اروپا است. اینجا جاییه که شرکت‌ها نوآوری‌هاشون رو نشون میدن و قراردادهای بزرگی امضا میشه. اگه بخوای یکم استراحت کنی میتونی بپری تو این و یکم چرت بزنی. امروز من دارم دنبال باحال‌ترین و مدرن ترین چیزایی که میتونم پیدا کنم میگردم. از جت جدید هوندا تا جت تک موتوره سایروس. به جز اون دارم داخل گلف استریم جی 700 جدید که توسط قطر اکزیکیوتیوز به نمایش گذاشته شده رو بررسی میکنم. این واقعا فوق‌العاده است. من تا حالا یه حموم انقدر لوکس ندیده بودم و بعدش دارم میرم داخل ACJ 220 جدید ایرباس که بخشی از ناوگان جدید جت شرکتیشونه و پایداری هم یه موضوع خیلی مهمه. خیلی از ایرلاین‌ها و شرکت‌ها دارن برنامه‌ریزی میکنن که سوخت‌های هوانوردی پایدار رو جایگزین کنن که میزان آلودگی رو کم کنن. تولید کننده‌ها دارن هواپیماهای سبکتر و آیرودینامیک‌تر طراحی میکنن. مصرف کننده‌ها و شرکت‌ها هم دارن بیشتر به محیط زیست اهمیت میدن. و من دارم بررسی میکنم که اینا چجوری دارن انجام میشه. این جت جدید لیلیومه. چند سال دارن لیلیوم رو دنبال میکنن. لیلیوم آخر امسال اولین پروازش رو با یه خلبان انجام میده و اولین بازانش هم جنوب فرانسه و جنوب فلوریدا است که تو سال 2026 عملیاتی میشه. خیلی هیجان انگیزه که برای اولین بار مدل کاملش رو دارن نشون میدن. همچنین این اولین باره که افورت پیشنهادشون رو میبینید. ببینید مثل یه ایستگاه شارژ وسایل نقلیه الکتریکیه اما برای هواپیما. این اولین باره که ما جت کامل لیام رو میبینید. اولین پرواز آزمایشی آخر امسال انجام میشه و تو سال 2026 هم شاهد ارائهش خواهیم بود. بذارین بگم من که الان کنارش وایسادم حس میکنم وارد آینده شدم. این اندازه ایستگاه شارژشه. همونطور که میبینید جتتون اینجاست و از طریق این ایستگاه شارژ میشه. خب بزن بریم داخل. اینم پرواز در آینده. الان داخل جت لیلیوم نشستم و همونطور که میبینید اینجا 4 تا صندلی هست. باورتون نمیشه که نه تنها چقدر جا داره بلکه چقدر مدرنه. حتی نورپردازیش هم واقعا باحاله. اینی که میبینید آینده نه تنها هوانوردی بلکه هوانوردی پایدار هم هست. We have our full mock-up with the cabin interior with the premium edition. So we're actually, what you're looking at is really what is meant for the premium segment, for high net worth individuals and operators doing charter services or fractional ownership. Okay, we are much beyond concept. You know, we've got years of R&D behind us and we went through different milestones in aerospace to actually get to the right design. That aircraft you're seeing behind me is being built right now in Munich, in Germany. We're building MSN-1 and MSN-2. Those are the two first aircraft. And MSN-2 will be used for the maiden flight by the end of the year. So this is not concept, this is not just a PowerPoint. This is absolutely real, and it's coming by the end of the year, flying with a pilot on board. We signed a few weeks ago 20 aircraft firm with a company called UrbanLink. It's a startup airline in the US that will be using the Lilium jet to connect Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach, and those kind of cities on the coast. Well, it's important because there's two things. Number one, we can replace existing small jets and helicopters. So we can remove CO2 emission and noise from jets and helicopters. But also, once you've introduced it to the premium segment, you can use that aircraft in a scheduled service. And that will create a new mobility, removing more than anything cars on the ground, because you'll be able to use that type of mobility transport mode in order to go from city to city. از وقتی سال 2016 شروع به پرواز کردیم، جت هوندا پیشرفته ترین جت سبک دنیا شده و ایده اولیش هم به سال 1997 برمیگرده. ولی تو این چند سال اخیر نفوذش توی صنعت هواپیمایی بیشتر و بیشتر شده. الان بیشتر و بیشتر از این جت‌های هوندا رو می‌بینید. بیشتر و بیشتر شرکت‌ها و دولت‌ها دارن اینا رو می‌خرن. این یکی که من توش نشستم میتونه حدود 3 ساعت شما رو جابجا کنه. آره، تهش دستشویی هم داره. This is our fifth iteration of the HondaJet HJ420. And we're now introducing the HJ480, which will hold up to 11 passengers with a range of over 2,600 nautical miles. So that aircraft is probably going to take you just over 7 hours of flight, where we have about 3 hours on the smaller version. This is about a 3-hour aircraft. Oh, 3 hours. The Echelon, which we'll be introducing in 28, will give us about a 7-hour range.
جی اف استریم جی 700 از 75 میلیون دلار شروع میشه. ظاهرا ایلان ماسک یکی از اینا داره و بذارید بگم که خیلی قشنگه. این جت دارای شعاع پرواز خیلی زیاده و سریعترین هواپیما در ناوگان گلف استریمه و میتونه به سرعت‌های خیلی بالایی برسه. همچنین تقریبا 14 ساعت تو هوا میتونه بمونه که باهاش میشه بدون توقف از سیدنی به لندن رفت. من در حال رفتن به داخل گلف استریم جی 700 جدید هستم و در واقع یه جت شخصی قطر اکزیکیوتیو. بزن بریم. خب اینجا یه فضای 13 نفره تو جی استریم جی 700 جدیده و همونطور که میبینید چینشش خیلی باحاله. توی قسمت جلویی کابین 4 تا صندلی داره و بعد یه سالن باحال وسطش هست که تلویزیون داره و تهش هم 6 تا صندلی دیگه. و نکته باحال‌تر اینه که میشه میزا رو تنظیم کرد تا یه چیزی تو مایه‌های اتاق جلسه بشه و یه میز خیلی طولانی درست کرد. انگار یه جورایی پازله و یه میز بزرگ دارید و میشه یه جلسه کاری یا یه ناهار یا شام خیلی لاکچری قبل از بلند شدن داشت. و اینجا هم که ته هواپیماست. یه تخت خواب خوشگل دارین چون باید در نظر داشته باشین پروازا شاید خیلی طولانی باشن. پس اگه خواستید یکم استراحت کنین میتونید بپرید اینجا و یه چرت بزنید. سایروس بیشتر به خاطر استفاده از تکنولوژی‌های جدید تو هواپیماهاش معروفه. اونا از اولین شرکت‌هایی بودن که کابین خلبان شیشه‌ای رو تو هواپیماهاشون استفاده کردن و همینطور یه رویکرد ویژه برای طراحی دارن. اونا تنها تولید کننده‌ای هستن که سیستم چتر نجات برای کل هواپیما رو به صورت استاندارد روی همه مدل‌های هواپیماشون نصب می‌کنن. سایروس آوییشن یکی از شرکت‌های منحصر به فرد اینجاست. چون کاری که اونا می‌کنن بهش میگن بک‌پک انجین، یعنی اونا موتور رو می‌ذارن پشت هواپیما مثل کوله پشتی. We're showing a brand new Vision Jet. This airplane behind me just came out of the factory in March. It's a 2024 model. It's the G2 Plus model with some of the enhancements that we've introduced this year, including the Garmin Auto Radar, as well as the Cirrus IQ app, which is basically an app for your phone that helps you manage the airplane. It is unique because it is a general aviation single-engine turbine aircraft. It's the only one available that on the market, and we've been able to integrate really a 21st century airplane using 21st century materials and technology to make an airplane that is very easy and very safe to fly. So when you're going to design a single engine jet, the first question is, where do you put the engine? If you're going to build a fighter plane, you can put it in the fuselage, but that doesn't make for very many seats. So looking at the different options we had, we felt that putting it on the top of the airplane, what we call backpacking the engine, was the best place for it because it was right on the thrust line of the airplane. There wasn't pitch forces that would change much with changes in power. So it was really the right place to put the airplane to make a big cabin with the engine located above. به نظر وایریدون هواپیماهای برقی قراره تا سال 2030 تو آسمون باشه و اونا میخوان پیشتاز این کار باشه. این شرکت هواپیماهای کوچیک برقی میسازه که برای بازدهی بهینه شده. تصور کنید روزی رو که هواپیماتون رو فرود میارید و به جای سوختگیری میرید و شارژش میکنید، همون جوری که یه ماشین برقی رو شارژ میکنید. خب این شرکتیه که داره دنبال همین میگرده و بهم میگن که این اتفاق تو 5-6 سال دیگه قراره بیفته. یکی از موضوعات اصلی امسال پایداریه. ولی آیا واقعا ممکنه؟ آیا میتونیم تو صنعت هوانوردی پایداری ایجاد کنیم؟ من با مدیر عامل وایریدون ایور همراه هستم. آیا این ممکنه؟ Well, definitely yes, and we believe it's possible within this decade because we're developing an aircraft that uses existing proven technology, and we will be able to engineer and certify a 9-seat aircraft in this decade. و چجوری قراره کار کنه؟ چجوری قراره بدون آیندگی باشه؟ It is using a battery electric drivetrain, so the propeller is driven by two electric motors. It's a single engine, multi-engine but single propeller aircraft, and then there will be batteries in the wing, and the size of the battery pack is similar to what you will find in an electric truck, so about 600 kilowatt hour. واقع بینانه بخوایم حساب کنیم چقدر دیگه مونده تا اینو توی بازار ببینیم؟ We intend to have a first flight in 2027 with a certification conforming prototype. Then obviously we need to do a lot of flight testing, and then we anticipate that before the year 2030 or by 2030 at the latest it will enter into service with our first customer. خب این هم از این. تا سال 2030 هواپیماهایی تو این ابعاد که تماما با باتری کار میکنن. برتراند پرار یک کاوشگر سوئیسیه. اون اولین کسی بود که یه پرواز بدون توقف دور دنیا رو با بالون انجام داد. امروزه اون طرفدار فناوری‌های پاکه، اما من باید ازش بپرسم که چه زمانی سوخت پاک و پایدار به واقعیت میپیونده و تو صنعت هوانوردی استفاده میشه. Aviation is not the biggest polluter, but nevertheless we have to make it cleaner. And a lot of people don't understand how disruptive
aviation has been until now and how disruptive it can continue to be. For me, aviation is the symbol of disruption, of innovation, of revolution of technology. We've been in 66 years from the first Wright brothers airplane to the moon landing. So of course now we need to change a couple of things in the operations. We need to change in the way airplanes fly, and of course the way they are propelled with different type of fuels. And of course have hydrogen, I think, as the ultimate target. If you can propel airplanes with hydrogen, liquid hydrogen, you need of course a new industry. You need of course a new distribution. You need to change a lot of things. But I believe that it's possible. I believe that it's worth trying and trying to inspire, because it is always easier to do nothing. It's always easier to continue more of the same as long as we can. But if it's easier, maybe it's not as interesting. It's not as exciting. And what we need today is to bring enthusiasm, restore hope in the change, in making things better, in becoming pioneers again. من با مدیرعامل الاینس فلایت ساپورت دارم صحبت میکنم. اون مأموریت داره تا صنعت هواپیمایی رو مسئولیت پذیر کنه و همه چی با این QR کدها شروع میشه. این شرکت نه تنها به آینده پایدار برای هوانوردی معتقده، بلکه میخواد شفاف هم باشه. برای همین به همه هواپیماهاشون QR کد اضافه میکنن و با اون هر کسی تو دنیا که اون هواپیما رو دید میتونه از کدش عکس بگیره و ببینه چند تا پرواز داشته و چقدر مسافت طی کرده. همچنین میتونن ببینن که اونا چه قدمایی برای پایداری برداشتن. بنابراین این هواپیما کربن خنثی‌ست، چون به ازای هر پرواز درخت‌هایی کاشته میشن و سرمایه‌گذاری رو محیط زیست و پایداری میشه. So with the QR code, the idea is to offset carbon. I mean, it's on the topic of everyone's conversations at the moment. So we co-invested into an Irish tech company called jetteller.com, a platform. We advised them how they should set this up and what would be useful for the industry. So came up with the idea if we had a QR code on the aircraft like that one that people could scan and trace all our flights back, which the data comes from FlightAware or on Wings X. So with all our trips, it calculates the amount of emissions that are used, converts into carbon credits, which we purchase, and then we allocate into certain groups. So we allocate our credits to various different programs that are set up by various vendors. So there's 3 vendors. It's GSE Energy's Hong Kong company. Okay. Then the DA is the Irish Dublin Airport Authority. بیاند ایرو یه شرکت فرانسویه که پیشگام در زمینه هواپیماهای تجاری الکتریکی هستش. این هواپیماها به جای باتری با هیدروژن کار میکنن. این یه تغییر بزرگ محسوب میشه، چون بقیه هواپیماهای برقی با باتری کار میکنن. جالبه که این هواپیماها میتونن تا بیش از 800 مایل دریایی رو پرواز کنن. دلیلش هم اینه که هیدروژن انرژی خیلی بیشتری نسبت به باتری داره. این برد زیاد هیدروژن رو یه گزینه خوب برای هواپیماهای بیزینسی کرده. یه نکته دیگه هم اینه که اینا هواپیماهای قدیمی رو تغییر نمیدن، بلکه دارن از اول هواپیماهایی میسازن که مخصوص هیدروژن هستن. اینجوری بهتر میتونن سلولهای سوختی، مخزن‌ها و سیستم‌های مدیریت حرارت رو تو هواپیما جا بدن. با آلوا مؤسس شرکت صحبت کردم. On a 6 to 8 seater fully electric business aircraft. Electric, but not with lithium batteries, but hydrogen. Hydrogen allows you to still be fully zero direct emission, but have a longer range. If you use lithium batteries, you're going to be limited to 1 or 200 miles. If you can use hydrogen, you can multiply by 3 to 5 the range. So it's a good combination of being fully zero direct emission, electric, and still having the range. But I do believe that innovation is going to be the only way to decarbonize aviation. The technology exists today. We can buy the electric engine. We can buy the fuel cells. We can buy the tanks. We need to certify the aircraft. And so as an engineer, I'm like, let's start prototyping first. That's what we have done. So it's a prototype, subscale prototype. And now we are starting the final program of the CS-23 business aircraft. A lot of commitments have been made, and I do believe the pivot is happening. You have Airbus working on a hydrogen aircraft for 2035. You have a lot of new players coming. So the pivot has started. So this is good. My vision is that aviation will be electric. The question is when. It's going to happen. We're going to see only electric aircraft in the future.
ولت ایرو مأموریت داره که صنعت هوانوردی رو بیشتر پایدار کنه. آینده هوانوردی داره به سمت پایداری میره و وقتی در مورد پایداری فکر میکنید خیلی‌ها به برق فکر نمیکنن، اما این شرکت در واقع داره روی مدل هیبریدی شرط می‌بنده. یعنی این هواپیما هم از سوخت و هم از برق استفاده میکنه و باتری هم زیر بدنه داره، بلند میشه و فرود میاد با برق، اما سفرش رو با سوخت انجام میده. این شرکت میگه آینده مال هیبریدیه. What we're showcasing here at eBase is electric hybrid aircraft. This is the new way, in my opinion, of flying for tomorrow. Specifically in the business jet area, specifically to replace also a lot of, conventional aircrafts that today carry 4, 5, 6 passengers. We're planning to be done by end of 2025 and start to produce these aircrafts in the beginning of 2026. The batteries will be on the belly of the aircraft. The charging system is very classical, almost like a car. Okay, and it's not rocket science. I mean, basically we use the same kind of charger that automotive would do. All electric, you don't get the range. You can do whatever you want. The physics are true for everybody. The state of the art of today does not allow you to, with the current batteries, to have a long range. Okay. For us, that's not what we're shooting for. We're shooting for something that can become commercial regional aviation. So with distances that can be up to 2.5 hours of flight. So that's why we have decided to go with hybrid. در دهه‌های گذشته شرکت پایپر انواع مختلفی از هواپیماها را تولید کرد، از جمله هواپیماهای پیستونی تک موتوره، هواپیماهای پیستونی دو موتوره و هواپیماهای توربوپروپ. مشتاقم ببینم امسال چه چیزایی رو به نمایش میذارن. من به نمایشگاه هواپیماهای پایپر اومدم. در مدل M700 جدید شما در واقع میتونید این هواپیما رو به صورت خودکار روی زمین فرود بیارید. اگر خلبان دچار حمله قلبی یا مشکل دیگه‌ای بشه، به طور خودکاری صدای از پیش ضبط شده برای فرود هواپیما به موج مراقبت ارسال میشه و برای فرود در فرودگاه به سیستم متصل میشه. این خیلی جالبه. خصوصا وقتی که بدونید خلبان تنهایی داخل هواپیماست و این به کمک خلبان میاد. اگه اتفاق بدی بیفته این هواپیما میتونه خودش فرود بیاد. The M700 is a very, very nice, powerful turboprop aircraft with a Pratt & Whitney PT6A-52 engine. It's a tech-wise very easy plane to fly. This is in the market right now. We're waiting for European certification, which should arrive later this year, hopefully. The M700 is based on the M600 fuselage, so it's basically technically the same aircraft, but with this new engine you'd get much greater runway performance, you get much greater power, much greater speed, and just the way you fly it with the avionics system is super intuitive. خب وقتی تو هواپیما به وای فای وصل میشین بیشتر اوقات از یه شرکتی به اسم گوگو این فلایت استفاده میکنید و امروز اونا دارن تکنولوژی جدیدشون رو به نمایش میذارن که میتونن واسه هواپیماهای شخصی و جت ها فراهم کنن. از لحاظ تاریخی برای اینکه یه اتصال خوب توی یه جت کوچیک داشته باشید به یه آنتن احتیاج داشتید که نصف این میز بود، اما الان گوگو بیزینس اوییشن یه آنتن خیلی کوچیک درست کرده که خیلی خوب جا میگیره. اگه الان بالای هواپیماتون رو نگاه کنید میبینیدش. خب اینطوری میتونید تو طول پرواز آنلاین باشید. So this year we're highlighting our GoGo Galileo satellite broadband system. It's very unique. It basically provides Wi-Fi for the aircraft, for the passengers in the aircraft. And what makes it so unique is that this is the first time a broadband solution is available from a size perspective that'll fit on any size aircraft. We're sitting here next to a CJ1 Plus, which historically was too small of an aircraft for a global broadband solution. Now, this year, in partnership with Atlas Air, we're going to be certifying our first system in Europe under the EASA STC. But the capabilities of the satellite system we're putting on this aircraft is about 4 times faster than any other business jet on display here, and it is the fastest internet of any system on any European aircraft. The reality is that connectivity was synonymous with work, with email, but that's not the case anymore. Now connectivity is synonymous with how we live our life. And so could you imagine having to go into an airplane and fly across the country or across the continent and not have your iPhone with you? Not be able to connect to find out what's going on at work, not be able to answer your emails, not be able to say goodnight to the kids. So connectivity is now a part of our everyday life. And so what we're doing is we're providing that level of connectivity at an affordable price for everybody who travels on business aircraft.
در ادامه هواپیمای دایموند نظرمو جلب کرد. میدونید اون از سال پیش اولین پرواز برقیشون رو توی هواپیمای 2 نفره به نمایش گذاشتن. با مدیر فروششون صحبت کردم. The design, is very innovative design, full composite material. Then also the engine's 300 horsepower, but the Jet A1, it's not F gas. And also the avionic, the airframe, the safety, so all is most advanced. The power for E-aircraft's motor is a Safran. We have a Safran as a partner for us. And also with a battery company from the US, EPS. شرکت لئوناردو یه شرکت هوافضای ایتالیاییه. من اینجام برای رونمایی از هلیکوپتر تک موتوری آگوستاشون. سال دیگه وارد بازار میشه و باید بگم که خیلی جادار و مدرنه. So first of all, you can appreciate really the huge cabin space, which can, accommodate different kind of layout, granting anyway modularity, comfort, and especially, the personal touch and the attention to all the details that are quite precious for passenger transport. The customer are always, absolutely keen to get something that reflects them, that mirrors what is their desire to be distinctive, but to be effective at the same time. So they are quite, keen to get the product, but also at the same time the image and the brand that really reflects their image. This is what we can see the most. دارید نگاه میکنید که با 100 میلیون دلار چیا گیرتون میاد. این ایرباس ACJ220 یه جت تجاری فوق العاده راحت با یه عالمه جا توش. برای سفرهای شخصی طولانی خیلی عالیه. با صرفه‌جویی پرواز میکنه و همه تکنولوژی‌های جدید رو برای یه سفر راحت داره. خیلی هیجان زدم که دارم میرم توش. هر کدوم از این صندلی‌ها 22 اینچن و خیلی راحتن برای پروازهای کوتاه و بلند. و چیزی که واقعا جالبه و من تا حالا ندیده بودم اینه که الان من توی قسمتی نشستم که برای 4 نفر طراحی شده. با این میز ترکیب میشه و اینجوری یه میز 8 نفره درست میشه. حالا صبر کنید. اگه لازم باشه برم دستشویی و من اینور نشسته باشم و میز جلوی راهم باشه چی؟ نگران نباشید. این هواپیما 2 تا دستشویی داره. اینور و اونورش. ایده پشتش اینه که هرچی به ته هواپیما نزدیکتر میشید، همه چیز خصوصی تر میشه. اینجا رو طوری درست کردن که کاملا قابل تنظیم باشه و شما میتونید تو سایت تنظیماتش رو هر جوری که دوست دارید انجام بدید. همونطور که میبینید این فضا بخشای مختلفی داره. من میتونم درش رو ببندم و یه جلسه مهم و محرمانه اون پشت داشته باشم. تو قسمت وسط هواپیما یه دستشویی دیگه دارید که خیلی خوشگله. این هواپیما میتونه تا 12 ساعت پرواز کنه. طرفه مسافت خیلی طولانیه. مثلا میتونید از هنگ کنگ تا لس آنجلس باهاش برید. و این خیلی جالبه. خیلی آینده نگرانه است. این میشه حالت بی‌نور وقتی که میخوایم بیشترین آفتاب داشته باشیم و وقتی این دکمه رو فشار میدم یکم تاریک‌تر میشه و بعد یه تنظیم دیگه داره که تاریک‌تره. 5 تا حالت مختلف داره از روشن تا تاریک. خب بزنیم رو مرحله 5 ببینیم چی میشه. یه دفعه همه جا سیاه میشه. به نظر بیشتر میاد یه صفحه تلویزیون دیجیتال باشه تا پنجره. تو این طراحی میشه تو 10 تا تخت خواب گذاشت ولی الان تخت خوابا رو نمیبینی. برای همینم این میزو میارید پایین تا برسه به زمین و این 2 تا صندلی و اون 2 تا صندلی تبدیل به تخت میشن. این قسمت رو بهش میگن سالن سینما و اینا برای تیک آف و لندینگ هم تایید شده و 3 نفر دیگه هم اینجا میتونن بشینن. بذارید بگم این خیلی راحته. توی هر بخش شما یه تبلت هوشمند دارید که باهاش میتونید چراغا رو تغییر بدید. بیش از 1000 مدل تنظیمات نوری مختلف داشته باشه. همینطور میتونید دما رو عوض کنید و موسیقی و سرگرمی‌های دیگه هم بذارید. البته یه شارژر گوشی هم توش هست و جای نوشیدنی هم داره. تازه یه تلویزیون هوشمند 4K هم داره. این قسمت پشتی هم میشه تخت خواب 2 نفره کرد. We're showcasing the latest addition to our portfolio product, which is, in my view, the most comprehensive portfolio in the industry today, going from the ACJ 220 up until the ACJ 350. And this aircraft technology, it benefits as well from the heritage of Airbus, where we're investing heavily in sustainability features. We put sustainability at the heart of our purpose, of the purpose of our company. When you're transporting delegations of 10, 15 people, they can all sit comfortably on board, work comfortably on board, and do their meetings and reach with a transcontinental range, reach their destinations quite efficiently, quite relaxed, to pursue the journey at very efficient costs. کامنت ها بهم بگید کدوم قسمت از این ویدیو بیشتر بهتون حال داد. همینطور کنجکاوم بدونم شما فکر میکنید واسه یه آینده پایدار تو هوانوردی چیکار باید کرد و حین نوشتن کامنت یادتون نره سابسکرایب کنید.